anthem. Oh, Uganda, our future in thy hands. United, free for we, party together we always stand. Oh, Lutalo, Galuete, Tuyambalengule, Tuyambalengule, Tuyambalengule. Oh, Lutalo, Galuete, Tuyambalengule, Tulivimba mu Uganda. Tuliyambala, 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 engulezi masa masa. Olutalo nga luwedde, tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. People power. Our power. Let's have a seat. People power. Our power. Our power. People power. Thank you. Ladies and gentlemen, honorable members, congratulations. Congratulations to you. Congratulations to those that have been, can never be the same again. I know that many of you have been to a good deal demoralized. I've personally been in incarceration for the last 11 days. Today is the first time that I'm meeting many of you, that I'm talking to many of you. The First Lady that you decided, that the people of Uganda decided should be the next First Lady, has been in incarceration with me. We are not broken. We were not broken. Because we know that all these are actions of a timid, scared man. I congratulate all of you. This was a win for the people of Uganda. But like Samora Machel said one time, aluta continua. The struggle continues. Ladies and gentlemen, I'm very, very glad to meet you today, honorable members. I am aware that yes, while we are sad as a nation that General Museveni, using institutions of state, using the military and using Mr. Byabakama, made every effort to compromise and take over the will of the people of Uganda, which will not be possible. This can only be timely. I was put under illegal detention in my own house because General Museveni did not win. We won him. Using a few people, he declared himself winner. Thereby, I can tell you in no uncertain terms that I was elected the democratic president of Uganda. The people of Uganda elected the National Unity Platform. Although the Electoral Commission has announced only 61 of us, you are aware that very many of us actually won. Many of them are still, pursuing their victories, while others are petitioning the courts of law, even when we know how compromised our courts are. But most importantly, I want you to know that what General Museveni has been doing and is trying to do now will not work this time. This is only periodical. So I invited you today, first of all, to congratulate you, but to inform you that this is just the beginning and not the end. One, you are now honorable members, but it is important to know these things below.
One, it is just the beginning. And there's nothing to celebrate right now. There's nothing to celebrate when General Museveni, using his divide and rule tactics, is trying to channel this and create a narrative that this was a tribal election. He was rejected not only in Uganda, he was rejected the country over. He was rejected in the north, rejected in the east, rejected in the west, and rejected here in the south and the central. You are all aware that General Museveni deployed the military. You have seen video evidence of the military and the police critiquing ballot papers, stuffing ballot papers, putting voters on gunpoint and ordering them to vote, not secretly, but on the same desk when everybody is watching, to ensure that he puts up an image that he has won. But I'm glad that unlike ever before, not only locally but internationally, all these schemes have been rejected. You have seen statements from the United Nations, you've seen statements from the United States, you have seen statements from the European Union and very many other international bodies rejecting the fraud. We continue to reject the fraud, and in no unequivocal terms, we are saying that we defeated General Museveni and we are the true winners. However, the will of the people was usurped by General Museveni. He staged a coup. And as we speak right now, while he tactically left some of the very ashaming wins to proceed, he went ahead to avert the wins of other people. Like I told you, many are, pursuing their wins. That explains why not all of us are here today. This is a beginning, friends. The liberation struggle continues. We are not free until we break free from the 35-year-old regime. Today we meet for the first time after 11 days of, military takeover. It is not a mistake, friends, that we meet today when it is making 35 years of the Museveni gun rule. Today, as I speak to you. It is not a mistake until you tap into it. This generation that very many of you represent, I can see you, very many of you, even as newly elected members of parliament, I believe the majority of you were not born when Museveni took over our country. Look at yourselves right now. The people of Uganda have entrusted you to liberate them from this slavery. And that's exactly what we are going to do. So, number one, I want you to know that the people of Uganda trusted us. They trusted you. Just like our Secretary General has put it on your posters, and as a promise, you put a new Machindi, a new Kampala, a new Kawempe, a new Bukoma Nsimbi, etc., etc. This is the time for us to make good of that promise. I told you while we were still in the campaigns that we are not going to wait to give that leadership when we finally wear the victor's crown. We must give that leadership even when we are in the struggle. This is just one phase of leadership accreditation. The people of your constituencies have accredited you, and this is when you begin to give that leadership. While your people want you to represent their voices in the parliament and the various offices that you've been elected to, your people, most importantly, want you to assert the voice of freedom, the voice and aspiration of an end to the dictatorship. And that's exactly what we are doing. And it's my humble prayer and request to you, friends, that you do not forget the mission. This is a mission to freedom. We have always been telling our people, mission 2021, not election 2021, but mission 2021. And I've told you before that our people have agreed with a long old statement that politics is so serious a business to be left to politicians. So I'm asking you not to be politicians.
I'm asking you not to be the regular politicians, but to be freedom fighters, to be leaders. We are leading an entire generation out of slavery, and they are banking on you. When General Museveni ordered for the surrounding of my house, he was convinced in his old school mind that by incarcerating me, by disconnecting me from the people, he's pouring cold water on this, our revolution. And I want to tell you that while I speak to you now, I speak to you as if it's the last time I'm talking to you. Because be very sure that this forcefully imposed regime on us, this timid old man who has his future right behind him, is going to do every illegal, every shameful thing. Don't be shocked when they surround my home once again. Don't be shocked when they arrest me and keep me in jail, thinking that by keeping me away from you, they are keeping this revolution cold. So I want to task you today to be a Chagulanyi where you are. Mwadanku Nyingi, the people of Chadondo voted for you. They sent you to accomplish a mission. Same to you, Shamim Malende. Same to you, Kazibwe Bashir. Same to everybody. This is no joking business. This is when the real fight begins. I've told you before, and now the people of your constituencies have proved to you that I'm not any different from you. You can do what I'm doing and even more. And the people have tasked you to that. This is no time for us to put on smart straight jackets and go to parliament and enjoy. It is a time to sacrifice. It's a time to put away our comfort. This is a liberation struggle that we must start. As a matter of fact, while the struggle has been more painful then, it is even more painful now. But I can guarantee you that we can see freedom in sight. While your constituencies have elevated you and made you stand out, I want you to remember that 100% of our campaign team are in prison. I want you to remember that we stand here on the blood of very many comrades that have been murdered innocently. Which blood we must make good of. They are looking at us. The people of Uganda are relying on us. But they are very proud that they chose us, that their voices, at least in some areas, were elevated. And I want you to know that General Museveni wants so desperately to put an end to this and pretend that we are moving on. We are not moving on to anywhere. We want him. He is not the legally elected president. He is an imposter. Yes, he is. So while you take on these offices, I want you to remember that this is going to be a two-pronged approach. We have the political approach, but this bigger battle is for the people of Uganda. So you are expected to lead your people. At least through these 3 years, you have seen that indeed people power is stronger than people in power. I want you to know that you are servants. You people, you are servants. You were appointed by people to serve them. To serve as anchors of a struggle for freedom and life. They are relying on you. They expect you to be serious. They expect you to be assertive. I know we are going to discuss much more in the absence of the media, but I wanted to congratulate you, friends, and task you and remind you that business is just beginning. It has not ended. There's no reason to celebrate now. There's only reason to be reminded that we have a big task ahead of us. You see, like Mandela one time said, the struggle for freedom is like climbing a mountain. You will climb and get to a certain level thinking that you've overcome, only to see that there's another phase to climb. That's a phase that we are going to right now. But I want you to know that you're leading the people with their trust.
They have trusted you. That is a very noble thing. You are special people. Amidst all the rigging, amidst all the irregularities, amidst all the violence, the people asserted their voices. Don't look at yourself like the ordinary. You are not ordinary. You are freedom fighters. You are revolutionaries. Embrace it. Own it. And give leadership. Be magnanimous to those that you want. I know many of you were vying with other forces of change. This is a time to bring them forth. This is a time to show them that we are about leadership. This is no time to brag. This is a time to be humble. But most importantly, this is a time to remember that we are servants of the people of Uganda. So I congratulate you, friends. I welcome you to this struggle. It is not going to be easy. It is not going to be smooth. They are going to provoke you. They are going to try to compromise you. They are going to offer you loads of money. They are going to offer you positions. You've heard General Museveni bragging that he'll buy out some of our leaders. He's bragged that he's going to offer ministerial posts to some of you. Is to remove a dictator. And you are here as commanders. You are here. Ladies and gentlemen, we'll exchange much more. There's more that I want to share with you that we don't yet want to expose to the media. There's much more that you are going to get from our leaders, but I want it for God and our country. Sija bida mu Uganda kwano jange. Bayeza okulondebwa okukiikirira bannayuganda. Newankubadde bangi kuffe abalondeddwa. Naye olwokubanga Mwami Museveni mu bwannakyemalira bwe yayagadde nnyo okwawula mu bantu alage nti nno ekitundu kimu kyekitamulonze naye wala abamulonze bakandideti baffe bangi nnyo bababbye nga bwe mwalabye nti amagye gakozesebwa mu kutiikinga obululu n'okugaana abantu abamu okulonda n'okukyusa ZDR fomu n'ebitundu ebirala okulangirira obulangirizi mu buswavu bw'ekitalo abantu abatawangudde ne babalangirira yate be bawangudde. Naye mbayozayoza naye okusingira ddala njozayoza bannayuganda bawangudde. Okulonda kuno twakuwangula. Mwami Museveni twamuwangula. Twagenda mu kulonda bannayuganda ne balonda National Unity Platform. Bannayuganda ne banonda okubeera pulezidenti waabwe. Era njagala okubategeeza mu abali wano n'abo abali eyo ebbali w'eggwanga ti Museveni bannayuganda tebaamulonda. Nze kamwa koogera nze gwe baalonda. Era Mwami Museveni tebaamulonda. Ffe tetumulaba nga pulezidenti waffe kuba bannayuganda tebaamulonda. Era mu buswavu obw'ekitalo yalina okusindika amagye mu bumenyi bw'amateeka ne gatwetooloola ne gansibira awo ewaka ne first lady wammwe bwe mwalonda. Njagala okwebaza amaloboozi okwetoola ensi yonna ebitongole omuli UN, omuli US Mission, omuli European Union, omuli Amnesty International n'ebitongole byonna eby'ensi yonna ebyasitula amaloboozi gaabwe oluvannyuma lw'ekkooti okusalawo nti baali bansibidde wano mu bumenyi bw'amateeka. Amagye gasoose kuzimbula kiragiro kya kkooti naye olwaleero bakedde kuvaawo. Era guno gwe mukisa ogusoose okwogerako nammwe. Eyo no si nsobi baganda bange okulaba nti bwensoose okwogera nammwe lwe giweredde ddala emyaka 35 bukyanga omuyeekera gwe bayita Museveni ne bayeekera banne gwe bajja ne bawamba ensi yaffe ku mudumu gw'emmundu. Era okuva ku olwo baatufuula baddu mu nsi yaffe. Era njozayoza bannayuganda nti mu kunyigirizibwa mu ttemu ne mu kutiisibwatiisibwa okw'ekika ekya waggulu baavuddeyo ne basalawo Mwami Museveni ne bamugoba nga bayita mu kalulu. Newankubadde Mwami Museveni yeewaŋŋamizza mu ntebe gy'atalina kutuulamu essaawa zino, njagala okumujjukiza mu bigambo byange titugenda kumuggyamu mu ntebe eyo. Njagala obajjukiza mikwano gyange
nti ebifo bye babalonzeemu si byakulya pate wabula babawadde bwesige na buvumu na kye bayita stamp of approval mu bakulembere. Njagala obbasaba mikwano gyange, nze ng'omuntu temunswaza, n'okusingira ddala temuswaza ebiruubirirwa byaffe ng'eggwanga, ebiruubirirwa byaffe ng'omugigi. Abasinga obungi kummwe temwali bazaale Museveni we yawambira ensi yaffe, kati muli babaka ba parliament. Ekyo nno kibajjukize nti tulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okweggyako nakyemalira, ate nga tugenda kikola nga Mukama ye mubeezi waffe. So njagala okubajjukiza nti obuyinza obw'abantu basazeewo mu bakiikirire, ebifo byammwe mubikozese nga front ey'okulwanyisa obwannakyemalira buno, mubikozese nga front. Muli malobozi g'abantu, nze nga mbagamba nti siina njawulo nammwe, era nga mbagamba nti nze kyensinga okwagala kwe kwekubisaamu abantu bangi nnyo nnyo nnyo. Ndi musanyufu ti mwenna mwenna buli Bakyagulanyi n'okukirawo, era nga njagala okubakunga mikwano gyange mugende mukole ekyo kyennyini abantu tebakkiririzaamu. Omulamwa gwaffe gwakujjako dictator, tetukikweka. Mission gye tuliko gyakujjako nakyemalira Museveni. Bannayuganda bamugyeko nga bayita mu kalulu, mwenna mukiraba, obujulizi we buli mu zi videos, mu zi declaration forms, newankubadde abasirikale n'amagye bagifudde mission yaabwe okugenda nga balumbagana ba agent baabwe nga babawambako declaration forms, naye obujulizi we buli twawangudde mwami Museveni. Ekiddako kwe kukulembera bannayuganda bannaffe okweggyako nakyemalira. Njagala obbajjukiza nga nva waggulu nti mikwano gya Museveni omuli Hosni Mubaraka bwe bajjako e Egypt n'amaanyi g'abantu nga tebakozeseza muntu, yali yakamala okwerangirira nti awangudde n'ebitundu ebisukka mu 8. Hosni Mubaraka tanaweza mwaka nga bamugjeeko, era yali tanaweza mwaka ng'awambye obuyinza bw'abantu ng'abasiba ekiwaani gye yawangudde n'ebitundu ebisukka mu 9. Bashir bwe baakajjako wano e Sudan yali tanaweza mwaka nga yerangiridde nga bwawangudde, of course mu bulimba n'ebitundu 9 buli 100. Kati ate ono Museveni namukadde. So njagala obbategeeza nti bannayuganda bali naffe, naye mmwe mulina obbawo obukulembeze. Ensonga lwaki mwami Museveni ansibira ewaka, ensonga lwaki amaaso agateeka ku nze, kubanga alowooza nze bwanzijjamu mmwe olwo kiba kiwedde. Njagala obbakunga olunaku lwaleero mikwano gyange, mumanye nti guno mulama tegukoma ku Kyagulanyi, wabula mwenna mwenna abantu okubalonda kitegeeza nti naawe oli Kyagulanyi ewammwe, ate naawe mu constituency yo osobola okukunga Bakyagulanyi ne bawera 10, ne bawera 1,000, ne bawera bangi. Tegeeza mikwano gyange nti ne lwaleero lwennyini basobola okuddamu ne beetoola amaka gange, basobola n'okunkwata ne bansibira ewalala, basobola n'okunzita, naye tuba tukomye? No, tuba tetukomye. Samora Mache agamba aluta continua, olutalo lugenda mu maaso. Basaba mweweeyo nga saddaaka mikwano gyange. Njagala mubeere basaale mu bitundu byammwe, ate buno obubaka nammwe mbongereyo mu bantu. Mission gye tuliko yakujjako nakyemalira. Tebinnaba kuggwa, bitandika butandisi mikwano gyange. Tebinnaba kuggwa bikola ki? Tebinnaba kuggwa bikola ki? Bitandika butandisi. N'olw'ensonga eyo mbayozaayoza naye nga mbajjukiza nti olutalo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe n'olw'okujjako nakyemalira lutandika butandisi. Bingi bye tugenda okuteesaako, of course bwe tutandyagadde bannamawulire bafune nga tetunaba biboobeza bulungi nnyo, naye mbaaniriza, mbayozaayoza, mbategeeza nti mwami Museveni tetumulaba nga pulezidenti, kubanga si pulezidenti. Pulezidenti eyalondebwa mumulaba wano mu maaso gammwe ayambadde essuuti. Bannayuganda abayimiridde naffe tujja kuba
mu biseera ebiddako mu maaso nga tubagaidinga engeri gye tugenda okutambula. Njagala okwongera okukikatiriza ife tetuli bamenyi b'amateeka, tetukozesa mmundu, tetuli violent, naye tugenda kujjako nakyemalira ono nga tewali n'essasi n'erimu lyetufulumiza olwakatonda n'ekiyanja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza nja kufunayo njagala nyimire wano n'enkofira yange bagirabe. A year is too long. A year under General Museveni means more deaths, means more oppression, means more poverty, means more lawlessness. Even a month, even a week. The people of Uganda have the right to stand, to rise up against misrule, against injustice, anytime, as soon as yesterday and as late as now. All non-violent means and ideas that they have to free themselves from the Museveni dictatorship. So I did not say a year. If it happens in a year, it will be very late. But I mean, I was giving an example of Sudan, where Mubarak apparently won with over 90%, but it was not even a year that he was out of power. So I'm telling you that a year is too long. The people of Uganda have a right to stand against the Museveni dictatorship. Dictators have fallen much more faster than people have ever imagined. So I wanted to make that very clear. We were asked about going to court. First of all, I want you to know that we have overwhelming evidence. Overwhelming evidence. In terms of discrepancies in the figures, you all know that Mr. Byabakama announced results that were non-existent. They first announce the winner, and then they start compiling results. That is what Mr. Byabakama did, and we disagreed with that fraud. While we have all the evidence, we told you that we are in discussions with colleagues on how to proceed about the court, which we know that General Museveni appoints. He appoints the entire bench of the Supreme Court, and we have, learned from the past. We saw what came out of the decision that was arrived at in the 2011 Besigye court petition, and what came out of the Mama Mbabazi petition. And should we go to court, it should be another front to expose the regime. But most importantly, the court we believe in most is a court of public opinion. We have believed always in people power. Our energy, our hope, and our power is within the people of Uganda. So it is the court of public opinion that is most important to us. About the plan for, I'll refer some questions to our legal team and our Secretary General. For example, the MPs running to court, and about the U-Vote app. But I'll just respond to the question of the experience under house arrest. Well, what can I say? Home feels different when new friends are here. Where you are seated right now, there were tents of soldiers. They jumped over the fence and took over our compound. They could not allow my wife to access our garden. They beat up our security guards and terrorized everybody that we stay with. But, I mean, that serves only to expose the kind of regime that is presiding over us. I will not talk so much about the stress and the experience. All I can say is that we are here. And we are not giving up. All the stress only made us strong and proved to us that Museveni is so scared of us. And finally, about the jailed comrades, you are aware
that more than 400 of our colleagues are in prisons across the country. We heard from our colleagues that were charged in military court and remanded in Chitalia, including Nubian Lee. All his hair has been shaved off as an effort to humiliate him. And many other comrades are sick, but they are strong in the spirit. We continue to pray for them, but most importantly, we continue to demand for their freedom. And if you had so many reasons to demand for the freedom of our people and to stand against the Museveni regime, let this be yet another strong reason for you to fight on. I thank you, and I forward it to you, Comrade Secretary General. Mu Luganda batubuuzizza ku nsonga waliwo munnamawulire alina okuba nga yampulidde bubi, agambye nti ngambye nti Museveni twagala mujjako omwaka gumu. Omwaka muwanvu nnyo, omwaka omulamba nga Museveni yatufuga, kitegeeza kwongera bannayuganda kufa na kuttibwa, bannayuganda kwongera kubuzibwawo, bannabyamizannyo abasambi b'omupiira ne babokisa kutemulwa nga tewali ripooti, kitegeeza bakyala baffe n'abaana baffe kwongera kufa, kitegeeza kubeera nga tufugibwa mudumu gwa mmundu. So omwaka muwanvu nnyo nga tufugibwa Museveni, n'omwezi muwanvu nnyo. Obwangu obusinga okwetakululako nakyemalira Museveni bwandibadde bwajjo. Okulwawo ennyo kulina kubeera kwa leero. N'olw'ensonga eyo njagala mwenna mumanye nti bannayuganda amateeka gabawa eddembe okuwakanya okufugibwa obumbula, okuwakanya okufugibwa mu nfuga etali y'amateeka, era balina eddembe okuyimirirawo, at least constitution ebawa eddembe eryo. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga mwenna bannayuganda, si kulinda mwaka, si kulinda mwezi, si kulinda wiiki, sina kulinda lunaku, naye okuyimirirawo buli omu okukozesa kyasobola okuwakanya enfuga ya Museveni n'okuwakanya ebyavudde mu kulonda ebyo ebyalangiddwa mwami byabakama, ebikyamu, ebifu bye tutakkiriziganya nabyo. Batubuuziza oba tuteekateeka ogenda mu kooti. Anja bategeeza bannayuganda bannange nti obujulizi bungi nnyo nnyo nnyo, nammwe bwe muze mulaba zi vidiyo z'abasirikale nga batikinga obululu, abapoliisi n'abamagye nga bapakira obululu mu bokisi, abasirikale nga batadde abantu ku mudumu gw'emmundu babalagira batikinge Museveni, naye nga tetunatuuka naawo. Mwalaba nti ne process eya campaign yonna yali mu bumenyi bw'amateeka, nga mwami Museveni akozesa covid okumenya amateeka, ye kennyini okulemesa bakandidate abalala okutuuka mu bifo bingi, okutemula abantu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo byonna byonna byandibadde bimala bumazi okusazibwamu okulonda kuno, naye era tumanyi bulungi nnyo nti ekooti ezo, naddala ekooti enkulu mwami Museveni bonna yabawa omulimu, era tumanyi bulungi nnyo nti mu byafaayo okugeza okulonda kwa 2011 n'okulonda kwa 2016 okwalopebwa mwami Besigye ne mwami Amama Mbabazi, ebyasalibwawo ekooti mwabiraba. Okunaabagenda mu kooti, ekimu ku bigendererwa kujja kubeera kwakwanika kooti ezo. Mwenna mwawulidde omulamuzi Ssaabalamuzi w'eggwanga mwami Owinyi Dolo ng'agamba tebafugibwa mwami Museveni. Ekyo tukyayogera ne bannaffe tulabe oba tubagezesa nabo tubakubemu ttooki, si eyawano yokka wabula ey'ensi yonna. Naye njagala obbategeeza nti ekooti esingayo obukulu ffe gye tulinamu obwesige ye kooti ey'abantu, ey'abannayuganda. Bambuuziza embeera gye tubadde tuyitamu ennaku 11 bwe tubadde abasibe. Njagala obbategeeza nti wano we mutudde wonna wabadde wajjudde magye nga gawamba oluggya lwaffe, gawamba ennimiro zaffe, ge galya emmere yaffe, tebatukkiriza na kugenda mu nnimiro yaffe kugyayo emmere. Naye oluvannyuma lw'ennaku 11 okuggyako okusalamu kaweiti akatono n'okola figa, tukyaliwo, tukyali bagumu era tukyagenda mu maaso paka nga tuggyeko nakyemalira Museveni. Byaddala bambuziza kyenjagala okuddamu ekisembayo kyekya bannaffe abali mu makomera. Tubategeeza nti bannaffe bangi nnyo bali mu 1000 bali mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga, mwe muli n'abali campaign team yaffe abakwatibwa
abatwalibwa mu kkooti y'amagye newankubadde babakwata nange naye bo ne batwala mu kkooti y'amagye omuli banubiani ba edi mutwe n'abalala. Bannaffe abagenzeeyo okubalabako bantegeezeza nubian ye wakati mugezaako okumutyoboola bamumweddeko enviiri ze zonna n'abalala bayisiddwa bubi nnyo mu kkomera abalala abalwadde naye obubaka bwe batuwa nti bagumu nnyo mu kkomera gye bali naffe mu kkomera eno gye tuli newankubadde tutambula naffe tugume obuwanguzi bwaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ono nga yali nfanfe wange nga ntambula nnyo naye mukodomi wange kubanga kizibwe wa mukyala wange gwe bayita Lule David Bwanika abangi gwe mumanyi nga Selector Devi. Oyo yawambibwa mu maka ge awo e Magere abasirikale omwali aba SFC aba UPDF n'abapoliisi ne bamukuba nnyo ne bamuteeka mu drone ne bamutwala era ng'okuva kwolwo taddangamu kulabika. Twongera okubanja Selector Devi, twongera okumubanja, twagala okumulabako kuba talina musango ne baba bagamba alina omusango twagala bamuleete mu kooti. Let me say that in English. Is my brother-in-law, a cousin brother to my wife and a very close ally of mine, Lule David Bwanika, also known as Selector Devi, who was abducted on the night of 12th January from his home here in Magere by SFC soldiers, UPDF soldiers, and Uganda police officers. They beat him up so bad and bundled him in a drone van and drove him away. Since then, he has never been seen again. We don't know where he is, and we continue to demand for his unconditional release. And if he has any case to answer, he should be presented in a competent court of law. I thank you, Mr. Secretary General, please. Obwo buvunaanyizibwa bwa Member of Parliament okulaba nga atuukiriza okusooka byonna olina okukkiririza mu kibiina kyo. Ekibiina kyaffe kituwa engeri gye tugenda okulimamu. So tujja nga nansana tulina ebintu bingi. Ffe tulina bakansalaza abeesimbyewo okusooka byonna abali mu makomera era n'abamu bamaze dda okuwangula nga bali mu makomera. So tulowooza twagala okuteekawo rule of law kutegeeza Parliament nti waliwo abantu baffe bangi abafiira mu makomera olw'ensonga ezitalina makulu ez'ebyobufuzi. Ekyo bwe tukimala tulina n'ensonga nnyingi nnyo n'obusosoze bannange. Ensonga eyo ekyalemeddwa I don't know Member of Parliament olba n'abayabufuzi ogyogerako. Ensonga President Yoweri Kaguta Museveni yayogerako obusosoze ng'ate bwakulembeza. Ekintu singa otunuulira obukulembeze obwaba okugeza singa ogenze na Wakiso osanga RDC ng'aveeri, DPC aveeri, Giso aveeri. Ebintu ebyo babireke. Twagala tufune amaanyi agoogera ku nsonga y'obusosoze okulaba nga eggwanga teryawukana olw'okuba baagala okukomyawo enjogera y'Obote nti the good Muganda is only the dead one. Tetwagala ensonga eyo kome, twagala tuzze mu ggwanga nga tuli muntu ki omu, nga tuli ggwanga limu. So twagala tuko division eri mu Uganda tugigalewo nga twekkiririzaamu nga bannayuganda abaaki abawamu. Veronica Nannyondo mbaka omukyala Bukomansimbi district. Sooka okwebaza ab'e Bukomansimbi okulonda obulungi ne banzizaayo zitemu mbaweereze ng'omukulembeze waabwe mbaka omukyala Bukomansimbi district. Ate n'embebaza olw'okulonda pulezidenti wange Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ffe ab'e Bukomansimbi tukimanyi nti tulina pulezidenti gwe twalonda era kyonna kyatulagira tugenda kikola naye nga bwatuwadde obuvumu n'amaanyi tikati yeffe Bakyagulanyi b'e Bukomansimbi. Mbasaba bannabukomansimbi tukuume emirembe ekisooka ng'omukulembeze bwatusabye. Tetugenda kukola fujjo nga bannaffe bwe balikola, naye tugenda kukola ebikolwa ebigenda okutuusa pulezidenti waffe mu ntebe kuba tukimanyi yawangula. Kati nze bwe ndeeta obujulizi nti yawangula ne bannabukomansimbi ne banneegattako, ne twegattako ab'e Masaka, ne twegattako Honorable Nambeshe, ne twegattako ab'omu North bonna abaawangula.
kimanyi bwe tuneegatta mu mirembe tugenda kutwala obukulembeze bwaffe mu mazima n'obwenkanya. Tetugenda kuba mundu, tetugenda kukola fujjo. Naye omukulembeze atuwadde ekyokulabirako ekirungi. Singa tugambye nti tukole fujjo nakyo tubadde tukisobola kuba abantu amaanyi bagayina ate baagala obuwanguzi bwabwe. Naye atugambye tube bakkakkamu kye tugenda okukola. Naye mbasaba bannabukomansimbi ne Uganda okutwaliza awamu omukulembeze tumumanyi era tukiririze mu byatugamba okukola kuba gwe twalonda. Ono yeerangirira ndowooza mukimanyi mukiraba nammwe buli kyayagala okukola akozesa magye na fujjo. Kati ffe tugenda kukozesa mirembe tuwulirize omukulembeze waffe byatugamba okukola tukole. Nze mbakakasa nti Entebbe omukulembeze Kyagulanyi agenda kugituulamu mu mirembe kuba mwamulonda bulungi. President byamulaka nnyo ekisookera ddala tusanyuse nnyo okulaba nga President amaanyi akyalina mangi nnyo n'okusinga abantu bebadde balowooza. Kyagulanyi energy level ziri waggulu nnyo era kyatugambye nti katandika butandisi ddala naffe tugenda kukoleeza ab'Kawempe South bannayuganda mwenna tulina okulabika nga tukoleeza oluyiira luno teri kuzikiza paka nga tutuukiriza bye tugendako. Okuwangula ekifo kya Parliament si y'enkomerero ya byonna wabula ntandikwa ku lugendo olunene ffenna lwe tulina okulabika nga tuyitamu okutuuka mu Uganda ensi yaffe ensuubize. Okusomozebwa kugenda kubeera kw'amaanyi nnyo, abantu bagenda basuubiza sente bagenda baterawo ebibasoomoza but last omuntu kyolina okulabika nti nolowoozaako be bantu abaakulonda. Lowooza ku musaayi gw'abantu oguyise, lowooza ku bannayuganda bannaffe abasibiddwa n'abalala betutamanyiwa gye bali. Bino bye tugenda okulabika nga tukola okuyowa omubiri ku lw'abantu nga batulaba oba nga tebatulaba. NUP tulina okusomozebwa nti abantu batwagadde nnyo naffe abajjidde ku kadi ya NUP abantu bataddeko amaaso mangi nnyo. Ffe essuubi ly'abantu bano nga President waali essuubi ly'abannayuganda atugambye buli omu weekubiseemu nga gwe Kyagulanyi Kyagulanyi bwe banaabeera abangi tugenda kuba nga tutuwa ku nkyukakyuka gye twetaaga.